Yambio, Bor, Rang, Malakal and Baliyad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliyad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. This festive season, boost your business with iRadio's exclusive holiday offers. For the next 6 months, from November 2025 to April 2026, we're offering special discounted rates to elevate your brand. Get a significant discount on iRadio talk shows. Rate thousands with our radio sports at a reduced rate. And make your message stand out on social media with a short video. All at a special festive rates. Hurry up, this limited time festive rates won't last. Contact iRadio today and let's make your brand shine this holiday season. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second half of the Dawn program here on iRadio, live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile, together with Irene Moses and Irene Jackson, rather. And today is Thursday, the 11th of December 2025, coming to 17 minutes now after the hour of 7. في الساعة الثانية خلينا نمشي لولاية غرب الاستوائية، بينما تتخذ السلطات هناك إجراءات حازمة ده للحد من إساءة بتاع استخدام مسكن بتاع الألم المعروفة بترامادول لا سيما بين المراهقين. وكمان أعلن نائب حاكم بتاع الولاية حظر شامل على بيع بتاع ترامادول علنا، ومؤكد انه ده الخطوة اللي بتهدف الى حماية القاصرين من الآثار الضارة للدواء ده. وطبعا بيعد ترامادول وهو مسكن ألم أفيوني بيصرف بوصفة طبية أو بيدو بوصفة طبية لعلاج بتاع الآلام المتوسطة إلى الشديدة، وده مادة متداولة بالشكل متزايد بين الشباب. وبيحذر المسؤولين بتاع الصحة من إنه إساءة بتاع استخدامه ممكن يؤدي سريعا إلى الإدمان وآثار جانبية خطيرة. وفي حديثه في ساحة بتاع يامبيو للحرية، قال نائب بتاع الحاكم جاستن جوزيف إنه اعتبارا من الآن فساعدا يصرح ل2 عيادات بس في كل مدينة لبيع بتاع ترامادول، وده بس للأفراد اللي هم بيحملوا وصفة طبية سارية بتاع المفعول. كما شدد برضو على ضرورة إنه يكون أي شاب بيشتري الدواء ده يكون برفقة ولي أمره أو زول كبير في العمر. وأوضح إنه القيود ده بتهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من تزايد بتاع حالات إساءة بتاع الاستخدام ترامادول في جميع أنحاء الولاية. نسمع بكل اختصار من نائب الحاكم جاستن جوزيف ده طبعا في ولاية غربي الاستوائية.
في يوم تنهارنا بمناسبة بتاعكم we will declare إنه from all territorial integrity of Western Equatoria دواء الاسم tramadol ده we will specify only 2 pharmacy in all the towns kanina ligo jena gasorobo tramadol ina barufu de sedalia utafilat and we will take with measures against him or her. Bitakum tramadol de lezol alja waraga min diktor katifulo galbodilo tramadol ana buwaje aziz alamnia. I direct all security services for Western Equatoria to start monitoring the selling of tramadol except zola layan aljabed waraga min diktor okande zol sharp hiji mazol kabir bodilo tramadol da. Yeah, and of course, that was in Western Equatoria State. Authorities are actually taking a firm step to curb the growing misuse of painkiller tramadol, particularly among teenagers. The deputy governor of Western Equatoria State has announced a statewide ban on open sale of tramadol, saying the move is aimed to protecting minors from harmful effects of the drug. Tramadol, normally a prescription used to treat moderate or severe pain, has increasingly become substance of abuse among young people. Health officials warn that its misuse can quickly lead to addiction and serious side effects. Speaking, of course, that was speaking from Yambio Square. Deputy Governor Justin Joseph said that from now on, only 2 designated clinics in each city will be authorized to sell tramadol, and only to individuals with valid doctor's prescriptions. He also stressed that any young person buying the drug must be accompanied by a guardian or an adult. He said that these restrictions are actually meant to protect public health and reduce the rising cases of abuse across the state. That is bringing us exactly to the time whereby we're going to pick up your calls and your comments on the matter. But before that, let's go for a commercial break. Then we will be right back. Give your baby the best start from day one with Mamilak, South Sudan's #1 infant formula. Mamilak infant milk 0 to 6 months and follow-on milk 6 to 12 months are packed with all the nutrients your little one needs for a strong immune system, healthy bones and teeth, and a sharp growing mind. Proudly made in Europe, Mamilak gives your baby top quality nutrition at a price every family can afford. Grab it at any shop or pharmacy near you. Mamilak, together from birth. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is the Dawn Show on I Radio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on I Radio. And of course, we're back again with our topic, tramadol and its misuse with the youth and teenagers. That was in Western Bahar al-Ghazal, or I mean Western Equatorial State, where Governor Justin Joseph said that the drug cannot be sold anywhere else but only into clinics, and people are not allowed to come in, especially teenagers, to buy them. This is bringing us exactly to the time whereby we're picking up your calls. Call us and tell us what do you have to say on the misuse of drugs in general when it comes to minors. Right. Not only tramadol, but also authorities in many parts of the country, not only the concern raised by Justin there, who's the deputy governor of Western Equatoria State, but also in other parts of the country, warning young people against excessive consumption of alcohol and also drugs, including taking 5, what it's normally called Al-5, and also other kind of alcohol which were several occasions banned, like Janafar, this is how they call it,
and also the issue of silition in the simple Arabic, or bangi or weed. All these are actually affecting our young people who are actually the future of this country. Now, as a parent or as a guardian or as an elder, what would you say as a way forward? What role can we play, all of us collectively, to ensure that our young people are well taken care of or well advised when it comes to their future? And it goes back to the family level before we talk about the community or even the role of the government. على مستوى بتاع الأسرة أدوار ده بيبدأ من هناك من تربية بتاع الأطفال. راديو أنا ألبرتو لوكو تفضل. سلام لك، سلام لعائرين ولا مستمعين راديو وكل المتصلين وكل المتابعين. الله يسلم. أول حاجة أنا بودي مبروك لعائرين في جائزة اللي هو أخذ مبارك جائزة سنوية من غرفة تجارية. أنا كنت في نفس البرنامج وعائرين كان ما هناك حضوره كان ما سوى جبهة حاجة سيلو لكن. بالنسبة للموضوع حضور كان فيها الحماية بكون كولكتيفلي من وين؟ يبدأ من المجتمع، من الأب، من البيت، لأنه أي دول في بيته أيوة لأمره يعرف بيئة عياله شنو، بيعرف جنا الممكن وين، جنا الكويس وين، جنا اللي يسمع كلام فيه. سبب الحاجة اسمه التربية تبدأ من البيت. حتى لو كان حكومة ما وزير مرغوب، في حاجة اسمه في مثل بيقول الممنوع مرغوب، يعني زي ما دلت جيان وهل ده بيكون في تحريب زي ما منعوه هنا، في تحريب لحاجة دي لأنه بيكون مرغوب وسعره بيكون غالي. فجميل أنا ما بقول لحكومة براوي هذا بنفس الكلام ده، هنا كلنا أولياء الأمور والحكومات السياسية حتى السيوف الهلة لجنة الشعبية في الهلة هناك هم كمان كريس هذه عيال اللي بيمارسوا حاجات زي دي، كي يكون أو حتى أبغى كده كي يكون في كونسلتيشن معهم. أنا مش كل نادي مكتب شعبية في الهلة يكون يتعاون مع ناس بتاعه، يعرف عدد الناس بتاعه آبائه وناس منيا عنده شباب في بيت اللي بيمارسوا حاجات دي. الحاجة النمرة 2 حاجة دي ما قالوا لنا ده رمضان ده بس أو سبب اللي خلى عيال ده يمارس حاجات البطيء. لا في بطالة في البلد، لا لما كنت بطالة في البلد ولا متعلم يفكر حاجات البلد يمشي أموره بعمل الحاجات الخيالية. اسمه نوم الدعاء كمان قال رمضان ده بعث مع عيال ده تفكير تناس اللي عندهم موت لكن ما في شغل. أنا بقول حكومة ما يجي فيه إنه يمانع حاجة ده وبس، اللي يخلقوا فكرة لشغل فليكن في وظائف شباب مثلا في عمر الكبير 17 ل 18 اللي وظيفين بدهم شغل عشان يكون مشغول ما ياخذ باله في حاجات الممثلات. بدون قاعد يهلا ما عنده شغل يا ابو خلي شغل ما في بيفتكر حاجات اللي بيؤدي للدمار تبع الجيل الجاي. شكرا جزيلا. شكرا ألبرتو لوكولي. طبعا هو قاعد يقول كلام الشغل people have to keep this youth busy. Hello iRadio. Hello iRadio. Good morning. Yeah, good morning Irene. Good morning, welcome. Just مرة ثانية. أنا ما أعرف حكومة ما أقدر بان total ban لترامادول في جنوب السودان. انتهى اللي معلو. بلا اللي مثل توز في فامات. ليه وهم total ما كان يعملوا total ban. فحاجات ده فعلا إنه أبغى قدام العيال بتاعنا. يا أخي في هنا بتاعنا يا إيرين. قبل زمن كده أنا الجوال شاخر جيران بتاعي قال له مدرسة لقى شغال في ورشة بتاع سام كارادي. يوم أنا رفت ليه بلا رشري دواء وبعد شهر ترامادول. أنا ما بيكونوا بيشر لنفسه اللي زول تاني كان ما أعرف تأثير بتاعه أول وشر بعد كم يوم كده جاي صباح أو كان صباحية نفس زمن زي ما تنسى سكران سكران بيشر لا در سكر أنا كان زول در يقول سكر لسه أمور لسه في ابتدائية أو قال بيكون في سينيا وانت هل ولا أصلا مدرسة صباح أنا ما أعرف. بس زمن كده في مدرسة في واحد جريبي في أنا قبضوني ترامادول في جيبه ولا كده في تعمل بيها سكران يا جاي كبر له فوق سكران جاي له جنو إنه ترامادول في جيبه وفي وزع لتاني وزع لديل وزع لتاني يعني شبك عيال في جزء منه بيسميه من المدرسة شوفة تبي عندنا أدوية زي ده تبي ما أعرف يا أبوي توتال بان في زي سيرسيون حتى في الشارع هنا عمل شارع من مليان يا سكر ما في رسالة كاسمة بيجورو الناس قاعدين مساكين. أنا شيل واحد أنا كفيته أنا جانا برا ندوس بكورة ودر شاكل لي أنا ليزو ناس الواقع جابوه قال لا سيبو نبجا ماشي سيبو شفته لا برا قال كنا سيبو أنا كمان سيبو يا جيو كريسال كريسيون في كاشون هنا ده ما جيل ده بيدمر
المستقبل عندنا irresponsible citizens of this country كان كل يا انتهى السيرسيون انتهى رمضان انتهى الجنافار انتهى من ياسوس من بنجي وكل كم مقدرات على منجيشيدو هل المسير بتاع الدولة كان بيكون كيف؟ هل بنلقى بريزنتر زي اكيل جوزيف بكره في المستقبل بيكون فيه؟ ما انا جاي زميل هسه شوف كم ممكن جاي بنلقى اكيل بكره بنلقى من وين؟ نجي من يوغندا نجي من كينيا ليه يا جماعه؟ شكرا. شكرا أبو جاس في موضوع بتاعت of course زي ما احنا قاعدين نناقشه tramadol and its effect. Hello iRadio. Hello iRadio. Hello iRadio. Good morning. Good morning. اتفضل طوالي. Forget iRadio for covering this important move from the deputy governor, Justin Joseph Rolla. That statement is really welcome. That is type of government we needed. You know that responsibility is a responsibility. There are people always surviving on the harmful things. Some are saying it is the way of survival, but that is not supposed to be right. Something to harm others is not supposed to be making us for survival. So even there is in Lagos State the alcohol is being banned. There are some people claiming now, saying why it is right, they are surviving on it. And to ban this is very important, is very better, because something harm more than 100 people and survival more less than 20 people. What do you want there? A harmful thing should be stopped because it is being claimed as a way of survival. You could not be survival on the harmful thing. You harm others and you survive. That one is not right. Also, to our people, if things are worse, that's why they claim government to intervene. We want this voice of the governor, deputy governor of Western Equatorial State, to be embraced by the national government. Also in Juba, also in other capital cities of the state. You know, if this tramadol is a medication, is supposed to be read by a medical doctor and not a private clinic right. It's supposed to be from the health facility of the government, and later on when you get it in a private facility, that document shows somebody that is needing that. But right now, it's being business. Even night, somebody can go to somebody to give the money night, and that one is supposed to be monitoring. So I'm called upon for the leadership to stop all these harmful. If others are surviving on it, they're supposed to be stopped with it. Thank you. It's right about it. All right. Thank you, Joseph, for your view. Radio. Yes, get back to us on the same line 0911-986-986. ما بنتكلم في موضوع ترامادول ده براو، لكن برضو كل الأنواع بتاع تعاطي الحاجات اللي دايما قاعد يسبب خلل وبيعرق المستقبل بتاع الشباب. راديو. Emmanuel, just good morning. Yes, good morning. David Mugger from Wow. Go ahead. Emmanuel, we welcome the order that all these things should be banned. The alcohol, tramadol, ice, those things that are affecting the children. Because the future of this country will not be known if people don't prepare for it. Because if you see all the youth now are taking it because it is the most cheapest thing in the country. If you go now to the pharmacy or any shop, you will get tramadol. It's not very expensive. If you go to any other center, you will get alcohol, which is very cheap. It's not expensive because food is very expensive now in the country. And you can see there are no job opportunities. This is another way that those who have failed not to get job or not to do other things, they have chance to take alcohol. And if you can just revise the food industry that the people of South Sudan have made, or a company of alcohol, which is not supposed to be. So what is supposed to be requested from our government, they should have to implement this order.
they should not allow search from the border. This is number one. Number two, they should have even a limit that this alcohol should be given to those who have reached 18 years. The tramadol should be given to somebody who have a document, a prescription paper from the doctor that this person deserves to be given. Not anybody should not be any shop or any pharmacy. It's supposed to be in hospital because this is a medicine for treatment. And anybody who's having a very big wound is not supposed to be in the pharmacy. It's supposed to be in hospital, or which he deserves to be given that treatment. This one needs attention from all people with their children and the government that is managing the country. This is our responsibility all. And if we are not really very keen and serious about this, the future of this South Sudan will not be known. Because if you see now, the children are dying before the big people. And I don't know who is going to remain in this country. And our leaders should have to think of this. Do they want to take us together with them? Or do they want the country to remain with the rest? The future of the country should be respected. Because the children now, or the young people are really finishing. If you go to hospital, many of them have killed themselves with a motorbike. The rest are even suicide themselves by hanging themselves. Some are even killing themselves with the guns. And these are the issue of the poor management. So we need our government to pay attention to this. If not, then the youth will finish before the whole people and the country will remain without people of South Sudan. Thank you. Right, thank you, David Magog. Radio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning, Ding. Welcome. Thank you. Emmanuel, أنا بتفق مع الناس اللي بيقول يكون يتم وقوفة ترامادول، لكن زي ما هم بيقول إنه ترامادول أصله بيوبي مستشفيات كبار، لأنه أصله دواء مهم في حالة تانية، دواء مهم في حالة إنه زول أصل تاوي كبير للزول أو عنده فرشة أو زول في صلاة ولا زول عملوا عملية، دواء ده بيستخدموه، فده زي ما قالوا إنه يقعد في مستشفيات كبار اللي بيكون بيعمل فوق حاجات زي ده. أما لايك عيادات الخارجية اللي بيشتغلوا بميزة ما يشتغل فوقه. كمان في حاجة في زارة في جنوب السودان إنه تجارة بتحادية يا في قروش، فيزول ده يبقى تاجر بتحادية إنه بس تلقى عملوا جيش كده في بلد إنك زول بيعملوا عديد في بلد زول بيفرجوا في مشامته عشان يبيعوا برا دواء. فأنا بنطالب من حكومة بتاع وزارة الصحة إنه ما بنفع إنه وزارة الصحة يفشل في طريقة زي ده. and this وزارة مفروض ناس يشتغلوا في القانون يعني بيكون في تسلسل القانون اللي بخلي ناس اللي بخيت ناس اللي بخلي زول ما يعمل مال براكتس. أنا شايف في السودان زمان حكومة السودان وكان ماسك دولة في وانا أنا لما نشتري دواء إلا نمشي برشيدة بتاع الدكتور. لو ما عندي رشيدة بتاع الدكتور بتاع الزيتونية ما بديني دواء، حتى لو بعرف اسم دواء أنا داير دواء كده وما بديني، حتى لو جيب كرتونة بتاع الدواء نقول اديني دواء ده وما بديني الا نجيب رشيد بتاع الدكتور يعرف ده دكتور فلان. زمان ده لما الناس صدالي زين بيعرفين انه ده الخط بتاع الدكتور فلان في مستشفيات كل في مدينه واودل كان ناس الدليات بيعرفين ده الدكتور كتب دواء ده. لكن الناس تعرف حكومه جنوب السودان ادار يوصل البلد باي طريقه يعني ناس دواء بقى ببيعوا اشياء اي زول ده بقى تاجر اي نبي فاتس الدليه جنوبي فاتس الدليه المتعلم فاتس الدليه الما متعلم فاتس الدليه ليش قال التجاره في دواء. فانت هسه قاعد يقتل في ناس لانه هسه في زمن ده اي زول بمشي صيدليه بقول اديني دواء فلان بدلو بكيمياء ودير وزمان دواء there are medicine who are so dangerous because people there is saying نفسه people there يعمل suicide commit suicide بمشي بشيل دواء بكيمياء بيجي بشيل يقول بقتل نفسه هسه في جنوب السودان because there is no control of this drug. So government, Ministry of Health must regulate the sales of the medicine. All the medicine, even not tramadol alone, all the even paracetamol, the command is dangerous, Paracetamol, Emmanuel, if you take 6, you will get this, and if you are not rich, you will die. So, no medicine is good, by the way. So we are calling upon the government, Ministry of Health, to regulate the sales of all the drugs, not even tramadol alone, all the drugs who are used for healing. There are these antibiotics also. All of them are dangerous. Even there are people who have learned, maybe are who have learned. Local antibiotics, the plagial, sagat, shalo, sharabu, bukun miskila.
بتطلع جنبك فتل هسه a lot of abortion في هلا بيعمل نفسه وده كله malpractice in a health section لانه يزول بقى تاجر بتاع الدواء عشان كده هسه بنات بقى بيعملوا abortion عشوائي. Abortion هسه is something rampant in South Sudan. I'm telling you and our government is not aware because no control in the health section. So ان احنا بنطالب وزاره الصحه لازم يكون في كنترول. ما ممكن في بلد في اي محل في اي محل لانه دول يعملوا لي شنو؟ ما ممكن انه في محل حكومه بوصل فوق وفي محل حكومه ما بقدر يمشي فوق. الوضع حكومه تاع جنوب السودان قاعد فوق في محلات هم بمشي فوق وفي محلات حكومه ما قادر. ما في محلات هسه في جنوب حكومه جنوب ما بيعرفوا. في حياه هسه في villages انا بتاكد ابن الرئيس ما بيعرفوا. You don't know the name of some villages in this country. ليه دي او نضال اللي قلنا ان نادر جواري 20 سنه نكون عندنا دوله ده تكرير المسير كان عملنا ده سبب ناس يجي يقول اشياء ساكت. country must be regulated. We need country to be regulated by the government. Government must have a voice to control its people and protect them, and this is how the government protects the people, not to from what, not from what. These are all things that government has to protect the citizen. Thank you. All right, thank you very much. That's ding there. And with this comment there, it brings us to the end of this segment. We go for this short break and we'll be right back. أينتكم في جنوب السودان. وصباح الخير مستمعين الأفاضل في برنامج جون الصباحية. زي ما إحنا قاعدين نتناقش معكم مواضيع مهمة بالنسبة لنا كمجتمع وجنوب السودان. إحنا هسا حنمشي طوالي لولاية الاستوائية الوسطى وير أو في المكان اللي هو وجه حاكم الولاية إيمانويل عادل أنتوني تحذير شديد اللهجة للسكان بتاع جوبا مع إطلاق بتاعت حملة تنظيف شامل للمدينة. والحاكم أكد إنه أي شخص بيضبط وهو بيلقي النفايات أو بيجع النفايات سواء كان بزجاجات بتاعت موية أو بلاستيك أو غيره في مكان العام حيواجه عواقب قانونية بموجب اللوائح الجديدة لمكافحة إلقاء النفايات. وفي كلام بتاعه صباح اليوم أو خلال إطلاق الحملة الحاكم قال إنه بالتعاون الوثيق مع مجلس مدينية جوبا حيبدأ فورا بتطبيق الإجراءات الجديدة ووجه المسؤولين الإداريين في جميع أنحاء المدينة إنه يحافظوا لضمان الامتثال الكامل. وبرضه حذر الحاكم إلقاء بتاعة الوساخة أو القمامة جانب الطريق أو في الأماكن العامة المفتوحة. وبرضه هو ناشد التجار وأصحاب بتاعة المحلات إنه يخطوا النفايات في حاويات بتاعة القمامة عشان يساعدهم في الحفاظ على النظافة وحماية بتاعة الصحة العامة. وبرضه هو حذر الناس السائقين أو الناس اللي بيسوقوا العربات إنه ما يشجعوا زجاجات أو الزجاجات البلاستيكية من العربات المتحركة، واصفا انه السلوك ده هو ضار وغير مبلوغ. والحاكم برضو أدلى بالتصريحات بتاعه ده خلال بتاع إطلاق الحملة الرسمية لتنظيف مدينة جوبا، مؤكد إنه حفاظ بتاع نظافة العاصمة ده مسؤولية مشتركة بقى على راس بتاع جميع السكان. خلينا نمشي ونستمع للحاكم في حديث بتاعه. I came here with this big delegation to launch the clean-up campaign in Juba City Council as a demonstration of our commitment as guided by His Excellency the President to reorganize Juba City such that it befits a national city and national character of a beautiful city, just like any other city in the world. As mentioned earlier, 2 weeks ago, when I assumed office, I outlined 4 agenda. Ubarnami garba da sendo Victoria Galu, hinala, ni morwai de security. Ona rajana Juba biga ni moretnin. Allow keep Juba clean, which is the reorganization of Juba to keep it clean, green and safe. Utani social service and agriculture. De barnami ta wilaya. And lenis balayom da
I want to talk about the vision of keeping Juba clean, green, and safe. Kalam safe there bikun yom tan. At the same time, green there bikun yom tan. And specifically today, I want to talk about keeping it clean so that our environment is clean and beautiful. Your worship Mayor, I thank you so much and your team for organizing this great function. These cleanup campaigns is meant so that Juba is clean of waste, garbage, and the dust. And this clean is going to be regular. Our streets, our areas, residential areas, our surroundings, our neighborhood offices, to mention a few. Uday kun musulia tana kulu ka muadnin ta junub. Ya wasi Mayor, I dokan mbara na governance Chamber of Commerce the Juba City Council when you brought them to my office. Ikuni ni mal bitawaskan. I maktab ikuni ni mal bito ta dustbin bitawaskan. Kulu I muasasa ufibet. Uday musulia tana ban majalis la hadi la quarter councils. Wana dero washa maijibu washa kabishari. This habit that we are bringing was can be kudufi nushari day will be for ya jama. Ya jalika medina time. Kulu brokat. I hela algijibu sika vito gijibu askan will make you the quarter council or the ben majalazak liable for it. Kulu muati. We must get rid of this habit. I add them up voice. Secondly, we are going to do enforcement on anti-littering. I think Mayor Ida Uganu Didalo Jada Kristalat. And I want to declare Jada Kristalat Diga Jerima Fijuba City Alela Legedam. It's going to be a crime. We will deploy security forces. Arabia Vetan Gada Waskan will take it to Garasu Fogo Garama. We will determine. Mayor, I think work out something Nadel Gurus. Raks attacking. Hamil Musulia Ital Gisugude and Fizol Jada Crisal Fogo in Hamil Musulia will take number plate but attack them before the city go to traffic or the police. Well, that was the governor of Central Equatoria State, Emmanuel Adil Anthony, speaking about the importance of hygiene here in the state. South Sudan, your South Sudan, Right, welcome back from the break. We have about 13 minutes now to the top of the hour, and we are now thrilled once again to and deeply honored to share this news that iRadio has actually been crowned Media House of the Year at the prestigious Chamber Quality Award 2025. And to talk a little bit about what happened yesterday and who we are as iRadio, I'm joined live in the studio by top management. I have Stephen Omiri, who's the CEO of iRadio, and Kong Palchang, program and station manager. It's good to have both of you with us in the studio this morning. Welcome to iRadio briefly. Thank you. Yes, Kong, let me start with you about the atmosphere of what happened last evening. And I understand you were there together with our colleague Michael Daniel. Describe to us the importance of that award by the Chamber Quality, and how did we make it as iRadio to win the award? Okay, thank you again, and I was so happy to be part of the last night event where South Sudan National Chamber of Commerce presented a number of awards to companies, institutions, and including iRadio. And I was not expecting that. This is actually the 10th anniversary. Mm-hmm. This Chamber of Commerce, or they call it Chambers Quality Awards. Started in 2014. This year they marked 10 years,
and the award is categorically given to institutions who are supporting in one way or another the economy of the country, the investment environment, and also an institution also that has also become a platform that provide a platform for people, like for example for iRadio to be the best media organization or media house or radio station that continue to provide credible information to the public, and also with all the challenge, because in everything there are two sides of the coin. We are going through a lot as we speak in South Sudan, including even economic challenge. Even iRadio is facing that. But also on the other side of the coin, there's hope. And this hope is why so many companies remain in South Sudan to operate, including also iRadio, to continue operating despite this challenge. I think in recognition is good to appreciate chambers of commerce to say, look, we've been together in this, and this is our country, and we recognize your work despite the challenge we are going through. I think that is a great and also good news for us as iRadio, iMedia family, for a big institution like that to recognize our work. They are independent institution. They are not government institution, but they are independent institution that look at what some of these company institutions do in South Sudan. Right. Yeah. Right, and Stephen, let me come to you. This is not the first of its kind for iRadio, iMedia actually to win such an award. If you go to in February 2016, iRadio won the Best Radio of the Year by a civil society organization. Same year in November, we also won a local anti-corruption award. Again, if you go back to 2019, we also we were recognized for our outstanding HIV and AIDS program. So with these awards for iRadio, iMedia yesterday, what does it really mean in the face of all the challenges that the country in general is facing, and more specifically also iRadio, iMedia as well? What does it really mean to the institution as the head of the organization? Thank you, Emmanuel Akile, and thank to our listeners. It means a lot to us because it shows that people are watching what we are doing, and they want to recognize us based on what we perform. So it shows how much people appreciate the performance of iRadio. It shows the importance of independent journalism in the country. It shows the legacy media is still very important to give information that is accurate, credible, and reliable. And so that it means a lot to us. But especially at this time where we are having many challenges, it means that journalists who work for iRadio are recognized for their due diligence, they are recognized for their professionalism, they are recognized for their service to the country. And especially last night when this award was, when I heard about it because I was at home and Kong attended it, the first thing that came in my mind is somebody like you wake up every single morning, Monday to Friday, at 5 o'clock you are on the road coming to the station. So such a award is dedicated to people like you. It's dedicated to people like a caller who wake up every morning. That caller who wake up, he buy hair times and he call in to contribute to make your show and any other show on iRadio meaningful, interactive. That is what the award means. It means we are doing what we are supposed to do, and we are changing the life of the people in the country, and we are contributing to access to information. So that is generally the award, what the award means. Right, and for media housing, especially for iRadio, Kong Pal Chang, moving forward,
how best can we actually continue to perform well, and also what other media houses can learn from the professionalism of iRadio to ensure that we contribute positively to this country as journalists, since we are talking about the implementation of peace agreement, we're talking about elections, a role that we can play together. Yeah, when this award was announced, I actually stepped out a bit, but we were the first to be called as iRadio won this award, and I was so excited. And what came to my mind, just to respond to answer your question, is that how much have we done in terms of economy and business reporting? How much have we done? Have we done enough reporting? If there is any reporting we have done, this is the time now we have to prove ourselves. We have to do more. We have to do a lot of reporting in economy, a lot of reporting in market. We need to speak to people, like what happened recently, the fire that burned part of custom market. What are we reporting about it? What the voice outside there, the people, the entrepreneurs, are we bringing those entrepreneur voice on air? And this is what came to my mind, because for you to be part of this community, of this country, you have a contribution. iRadio, as a media house, we have to contribute in different way to the community. And this is what came to my mind, that we have to do a lot of reporting on issue to do with economy, investment, and all those things. Right. And Stephen, in the media fraternity facing a number of challenges, and iRadio is not an exception when it comes to the issue of funding, the issue of donor fatigue. And if you look at also the marketing or the commercial of this country when it comes to marketing, it's also a little bit difficult for people to understand the importance of using media to actually market themselves and also support us indirectly in having a business. So how best can we now use this opportunity to also call people out there, or to convince them that media is a very important factor of actually advancing their businesses, and also for the donor support as well? Yeah, I think this is a very important question, Akile, and I want to call upon the listeners and the companies that are actually listening to us this morning. Especially, we are at a time where media, independent media, is really threatened not by people, but threatened by a situation that we find ourselves in economically. From January this year, we lost our funding. That is a fact that is known by people outside there, that we do not have funding. We used to get funding from the U.S. government. We do not have funding. The funding that we had came from Netherlands Embassy, and it was just a 6-month funding, and that funding has stabilized us. But you guys in the media has worked mostly voluntarily. You don't have the insurance, you don't have a salary, everything is incentive. And so what we are calling upon the companies, people who are in business, that there's no country, that's why we are called post estate. There's no country in the world that can, if the country has no media, that country live in darkness. Because in a place where there is human being, a lot of bad things are happening. In the place where there is human being, there's outbreak of diseases, there's conflict, and you need media to highlight all this information so that they can inform policy making. Because without media, you will not have a mirror. That's why in your house, you have a mirror to see your image, whether there's something dead somewhere. And that's why the importance of media. So media need to be supported by the general public. In the places that most of us study, like Kenya, and sometimes spend time there, you will see that media is being supported by advertisement. People advertise, people bring their commodity and advertise on the radio, on the television. This thing is not happening in our country, because a lot of things in our country are imported, and there's a scarcity. And where there is a scarcity, nobody want to advertise. But if people advertise, even if you bring little by little, we'll be able to build our corpus to be able to have money. So we are calling upon companies, we are calling upon the civil society, we are calling upon the government to support the media, not by word, support the media by action. Come and advertise with us, come and have your program on awareness program,
on iRadio so that you can pay for it. Like now there is a new law in the country. Nobody knows about the law. We are told there is cyber crime and computer misuse. You know, that law is a bit good for protection of data, but it's bad for general public, because what will happen is, if you don't know about the law and you share somebody photo, or you even delete your what you posted, and later on you are seen as a crime, you can be followed by the government. So there's awareness creation. We need to create awareness about the law, and that can be done by the government, and they can pay for the airtime. People will be informed, and also radio will be able to benefit, and the media will be able to benefit from that. Right. Thank you very much, Stephen Omiri, CEO of iMedia, iRadio, Kongpal Chang, station and program manager, for joining us on the Dawn today. Congratulations to all of us once again. Let's keep on doing our best. Thank you. Thank you. All right. With that, we have come to the end of the Dawn edition for today. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic on behalf of the Dawn team. Geoffrey Amanya, Darlington Moses, our one Moses, not forgetting Dico D. Andrew and Irene Moses. This has been Emmanuel Joseph Akile. Have a good day. We meet again tomorrow. صباح الخير، اهلا ومرحبا بك مستمعي اي راديو. ده زمن نشر اخبار، وبنبدا بالعناوين. عقد الرئيس الفكير امس اجتماعا مع قادة الاحزاب السياسيه للاتفاق على خطوات النهائيه للفتره الانتقاليه والتحضير لانتخابات ديسمبر 2026 كما ورد في خارطة طريق السلام. قال وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وحاملة البكالوريوس أو الدبلوم 3 سنوات فقط هم المؤهلون للتعيين في الخدمة المدنية ضمن حملة التعداد وتسجيل البيومتري الجارية حاليا. وتوصل قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاق أمني ثلاثي يمنح جيش جنوب السودان المسؤولية الأساسية عن تأمين حقل حقل النفطي المعروف أيضا بالبانتاو وسط توترات في المنطقة. إلى تفاصيل النشر وفي تقديمه أوباج أوكوج شاقاوا. عقد الرئيس الفكير أمس اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية للاتفاق على خطوات النهائية للفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات ديسمبر 2026 كما ورد في خارطة طريق السلام. وقال الأمين العام للحركة الشعبية الدكتور أكول بول كورديت أن الأحزاب وافقت بالإجماع على تعديل بعض بنود اتفاقية السلام منشطة بهدف إزالة العقبات المتبقية وتحية الطريق نحو الانتخابات. وأضاف الدكتور أكول وقادة وافقوا أيضا على تأجيل بعض البنود الانتقالية مثل عملية صياغة الدستور الدائم والإحصاء السكاني ليتم تنفيذها بعد الانتخابات. كما قرر المجتمعون تشكيل لجنة مشتركة من أحزاب لمناقشة القضايا العالقة إلى جانب لجنة قانونية يرأسها وزير العدل لمتابعة التعديلات التشريعية المطلوبة. وتقول الجهات الرسمية أن الاجتماع يعكس التزاما جديدا بين القادة السياسيين للمضي نحو انتقال سلمي للسلطة وبناء نظام ديمقراطي أقوى. قال وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وحاملة البكالوريوس أو الدبلوم ل3 سنوات فقط هم المؤهلون للتعيين في الخدمة المدنية ضمن حملة التعداد والتسجيل البيومتري الجاري حاليا. وأضاف الوزير داغ دو بيشوك إنه حملة الدبلوم لسنتين لن يتم تعيينهم في الخدمة المدنية، لكن يمكن استيعابهم في مؤسسات أخرى مثل الجيش. وأوضح أن الموظفين القدامى من حملة الدبلوم سنتين لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة. وأدلى الوزير بتصريحاته خلال زيارة ل5 مراكز تسجيل في جوبا صباح يوم أمس. توصلت قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق أمني ثلاثي يمنح جيش جنوب السودان المسؤولية الأساسية عن تأمين حقل حجليج النفطي المعروف أيضا ببانتاو وسط تزايد التوترات في المنطقة. وبحسب التلفزيون الرسمي لجنوب السودان SSBC أكد رئيس قوات الدفاع
الجنرال الدكتور بول نانغ ماجوك الاتفاق ويتبرح جزءا من الجهود المشتركة لاستقرار المنطقة وحماية المنشآت النفطية الحيوية. وقال الجنرال بول نانغ إنه تعزيز دور قوات دفاع جنوب السودان في المنطقة سيسهم في دعم السلام وتحسين أمن المجتمعات القريبة من الحقل النفطي. كما جدد التزام قوات شعب جنوب السودان بحماية المدنيين وتأمين الأصول الوطنية وضمان بقاء المنطقة مستقرة وخالية من المواجهات المسلحة. وفي الأخبار الإقليمية والعالمية، في جمهورية الكونغو دخلت قوات متمردة المدينة الحكومية الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن، مما أدى إلى نزول آلاف نحو بوروندي وفقا لشهادة السكان. وقال السكان في مدينة أوفيرا إن دوي المدافع والأسلحة الثقيلة كان يسمع في المنطقة وإن الوضع فوضوي ومخيف. ويأتي هذا التصعيد رغم اتفاق سلام الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بين رئيس الكونغو فيليكس تشيزيكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي لإنهاء النزاع المستمر. وقالت حركة M23 إنها حررت المدينة، بينما نقلت إزاء أوكابي المدعو من الأمم المتحدة شحنة سكان أكدوا انتشار المتمردين في الشوارع الرئيسية. وأخيرا الولايات المتحدة تحتجز نقل النفط قبال فنزويلا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده احتجزت نقل النفط قبال سواحل فنزويلا في خطوة تساعد الضغط على حكومة نيكولاس مادورو. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية صادرت أحد أكبر الناقلات غرب فنزويلا. وفي فيديو نشرته واشنطن قالت المدعية العامة بام بوندي إنه سفينة نقل نفط خام تستخدم لنقل النفط الخاضر للعقوبات من فالنسيا من فنزويلا وإيران. وردت كراكاس سريعا ووصفت العملية بأنها قرصنة دولية. وقال الرئيس نيكولاس مادورو إنه قد قال سابقا إنه فنزويلا لن تصبح أبدا مستعمرة نفطية. وبالخبر ده مستمع راديو انتهى نشرة الأخبار، ولكن برجع وبذكر بأبرز ما جاء في المقدمة. عقد الرئيس الفكير أمس اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية للاتفاق على خطوات النهائية للفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات ديسمبر 2026 كما ورد في خارطة طريق السلام. قال وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وحاملة البكالوريوس أو الدبلوم ل3 سنوات فقط هم المؤهلون للتعيين في الخدمة المدنية ضمن حملة التعداد وتسجيل البيومتري الجارية حاليا. وتوصل قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق أمني ثلاثي يمنح جيش جنوب السودان المسؤولية الأساسية عن تأمين حقل الحديد النفطي المعروف أيضا ببانتاو وسط تزايد التوترات في المنطقة. إلى حين مستمع راديو انتهى نشرة الأخبار. لو عندك أي خبر أو مناسبة وأنت تدلوه تغطية ممكن ترسل لنا رسالة نصية رقم التالي 0925 287 870 وده نفس الرقم للواتساب. أنت ممكن تتابعنا على منصة X راديو كلمة واحدة أو زيارة مواقعنا على الإنترنت www.iradio.org لتستمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. ممكن تشارك أيضا في قناة راديو اليوتيوب راديو ساوث السودان. نيابة عن غرفة الأخبار والفريق الفني كنت معكم في تقديم النشرة أوباج أوكوج شاقاو، وواصل استماع راديو أنك على جنوب السودان. إلى اللقاء.